Sí que se me ve, sí. Buenos días. Continuamos con Dragon Age. Antes de anunciaros, ya lo anuncié en el directo que hice en YouTube esta semana. Hoy por la tarde jugaré al Zombicide. Zombicide para los que, ¿vale? Lo acerque un poquito. Se puede jugar a un jugador, pero a ver, porque los zombies te los generan las cartas, ¿no? Pero vamos a jugar a 2 jugadores a ver qué tal es este juego. Y ya os explicaré en YouTube, pues, lo que me ha parecido y tal. Tal como he hecho con el cristal oscuro. Ay, que me pica el ojo. Los servidores de Dragon Age, vale, vamos a reanudar. Habíamos justo acabado en la torre de hechicería. Y ahora, pues, todavía teníamos que salir de la torre, pero lo dejé ahí porque había sido una aventura bastante larga y contundente, la verdad. Estamos aquí ya. Espérate, sí, voy a subir un poquito la cama. Uy, es que es tan chiquitina. A ver ahora. A ver ahora si me deja. Pim, pim. Aquí con mi sudadera de Slytherin. Oh my god. Vamos. Ay, que me pica. Me pica un ojo. Una barbaridad. Glad I'm still alive, but the Circle's future still remains to be seen. Tenía muchas cosas para ver. The tower in disarray. The circle. ¿Qué quiere hablar el jefe de los magos de la torre del círculo? Oh, it could have been much, much worse. I am glad you arrived when you did. It's almost as though the Maker no, hijo mío. sent you. El hacedor, como que no. The least we can do is help you against the Darkspawn. I would hate to survive this, only to be overcome by the Blight. Ay, abuelo, coja un poquito de aire, que estás un poquito casca. Subió. Tengo tu palabra entonces, pero quedan muy pocos magos. Eso. Do not underestimate us. Even one Bueno, mage si son tan chapuceros como los to que... You have my word. As first enchanter, the Circle will join the Grey Wardens in the fight. Irving, I have a request. I seek leave to follow the Grey Warden. Wynne, we need you here. The Circle needs you. I appreciate the sentiment, Irving. But the Circle will do fine without me. The Circle has you. This woman is brave and good, and capable of great things. If she will accept my help, I will help her accomplish her goals. Repartidor de Amazon. Ahora venga. Siempre me pone para repartir y me viene la misma repartidora en domingo. Ya me conoce. Ya está. Un cacharrito para los HDMIs, que me faltan puertos en la Smart TV. Y para compartir cositas pues, de conexiones siempre va bien. Como un conmutador de HDMIs. Bueno.
Vamos allá. Si de verdad lo seas, vas a venir conmigo. Será no tenerte a mi lado. Creo que te dices aquí deberías quedarte. Es subir tu presencia, no tu constante parloteo. Vamos a ponernos I will en plan respect borde. your decision and stay with the circle for now. Se ha My desvanecido. offer still stands. You know where to find me, should you require my assistance. Es la primera vez que hago esto y se There is pira. much to be done here, and when the time Adiós por ahora. No, no. No te vayas, Wayne. No te vayas. ¿Cómo la recupero? My men. We crushed their heads. It was fun. You are very thorough. I'm impressed. I shan't. You really killed all... I'm sure you need supplies after that, don't you? Sí, quiero venderte todas las piedras que tengo aquí para regalarte. Para regalarte, para vender. Zafiro, topacio, feldespato, cuarzo, nefritas. El manifiesto de carga que era. Y así al menos pues voy ganando dinerito. Lo que dónde se han ido los magos y eso. O sea, que he hecho que no viniera Wynne. Estoy alucinando. Es la primera vez que lo hago, prefiero no subir los barloteos. How will de you pues end me it? voy. If you hope to slay the archdemon with wit, you may want to arm yourself first. You say you are a Grey Warden. I have heard stories of this order. Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far, I am not impressed. Pues te aguantas. Yes. Pues adiós. Ya, una ya se ha ido, o sea, no me gustaría que se marchara otra. Vamos a empezar a dar regalitos. La chuleta. Porque es que si no... Si no, no... A ver, regalitos, regalitos. Aquí, Dragon Age. Vamos a ver. Vale, no me he equivocado. Wink, wink. Estoy tonto perdido. Aquí. Lingote de oro. Lingote de oro va a ser un personaje que todavía no está. Sí. Esto. El grimorio negro, esto es para Morrigan fijo. A ver. Pendiente, grimorio negro, sí. Grimorio negro. Morrigan. What? You found Flemeth's grimoire? Ever since we discovered the condition of the Mage's Tower, I had wondered if it might be recoverable, Encima es importante. but I had yet to speak of it to you. How fortunate that you found it on your own. You have my thanks. I will begin study of the tome immediately. Secrets. My mother has many of them, and this tome represents the one time that they were able to get away from her. I do not intend to squander this opportunity to learn more than Flemeth wished me to know. This should be Mira. interesting. Interesting. Más 9. Y nueva misión, el grimorio de Flemeth. Toma, una misión nueva encima. ¿Qué me pasa? Confundo los botones con... como con de esto. El Alien Isolation. A ver. Cuadro de la reina de Velde. Esto va al pesado de Sten. A ver si así le quita un poquito la tonterita. I am impressed. My thanks. La rosa de Orley. Eso creo que era para la santurrona de Liliana. No sé.
Ah, pues no. La rosa de los leyes. ¿Para quién es la rosa de los leyes? Oh my god. Ah, para la santurrona de Wynne, que no está. Vaya tú. Cadena de plata. A ver, cadena de plata, corriente y moliente. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Para Morrigan también. Y espada de misericordia en plata. Eso es para Eliana. Bueno, voy a hacer 2 regalos para Morrigan. A fine gift. You have my thanks. 6, no más, porque va bajando. Como os cuenta, ya no da tanta afinidad. Espada de misericordia en plata, esto sí lo voy a dar a Eliana. That's a wonderful thought. I don't know what to say. La piedra rúnica blanca creo que es para Shale, puede ser. Piedra. Ah, pues no. ¿Para quién sería? Piedra, 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 piedra. Piedra rúnica negra para Alistair. Ah, para Alistair también la blanca. Pues vamos a... Alistair, el virgen. I could get used to this, you know. Retrato manchado de agua. Este es para Sten, ¿no? Bueno, no, a Sten lo tengo tan así. Retrato manchado de agua. Bueno, I mejor am darle uno impressed. My thanks. más 9. Amuleto de la capilla. Esto es la santurrona de la Eliana. Ahí está. That's a wonderful thought. I don't know what to say. Y anillo de oro brillante. Anillo de oro brillante, pues no lo veo. Podría ser otro personaje de alguna expansión. Y lo tengo ahí como de comodín. Que ya me va bien. Runa de rayo. Due Homer maestro. ¿Runa esta? Hace los hechizos. Pues yo que tengo... Yo tenía la daga del hombre bestia. Es para poner runas, pues... Mira, la aptitud de Morrigan, magia... ¿Vale? Para adquirir una habilidad también es interesante aparte de para... Porque se adquieren muchas cosas. Así que vamos a primero a hablar con Sandal. Enchantment? Sí, sí. Enchantment! Ponme runas. Aquí daño... Resistencia a los hechizos. Y aquí daño por electricidad. Inspeccionar, quitar runa. Pues ya está. Ya es eléctrica que se ve ahí. ¿Veis las chispitas que tiene ahí? Y misiones, que sería nueva misión. A ver, el círculo de hechicero tengo... Ah, esto es en el círculo. Soderín, compañeros y compañeros de ninguna FM. Lo que podrá hacer con él. Tendré que hablar con Fleme. Ay, con Morrigan. Las hierbas mágicas. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con Shale. A ver qué se cuece. Yes, its adventures are interesting, even if the chances for success are remarkably slim. It would be better to throw oneself off a cliff, I suspect. Does it wish me to leave? I can, though I see no reason to go. No doubt.
Without me, it would have to carry its inventory on its own. Perhaps we should continue. Its chances of success are small enough without further dawdling. Bueno, no ha variado nada, pero al menos. Vamos a hablar con Morrigan. Con Morrigan ha empezado esto a... Your command. So, full of questions, are you? Está un muy buen rollo. Possibly, if I had the desire to. I do not. Que entres ese deseo. Una perra egoísta, ¿no? Como quiera, se la ponen como quiera, si no se me va a bajar la afinidad. I await your command. We're in camp, so 'tis as good a time as any. ¿Por qué sigues aquí? No importa, vale. Aquí no ha variado mucho. Para no liarla ya corto. Entonces, aquí debería haber... Aquí estamos, el emisario. The Circle of Magi stands ready to assist, Grey Warden, as do the... There are always areas to improve on, Grey Warden. The most useful... The Circle of Magi stands ready. The sincerity of your cause... Vale. Suministros para aliados. Esto es pues para los magos, vale. Eliana es que se enrolla mucho y Alistair también. Voy a hablar con Sten, que este va a ser más rápido. Yes. Speak, then. Then I suggest we move on. I am hardly surprised. Very well. As you wish. Es que es como un libro cerrado. A ver, entonces, vamos a ver. Ah, yo tengo actitudes ahí, puntos que no... De Leliana. Shale, no. De Alistair. Morrigan. Trama. Una pequeña modificación a magia. Modificación puede dar a magia. Flipa. Y todo por los regalitos y la afinidad. Caniche. Sten. Vamos que no suben tanto de nivel. Se queda en nivel 8, pero no... Ah, no, nivel. Ah, pues sí. Estoy atontado. A ver, entonces... Shale. Alistair. Venga, vamos a subir. 6 puntos de atributo. Es que, joder. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo así equilibrado. 6, una de cada. Voy a poner guerrero, 2 armas, arquería, arma y escudo. Libro protector, vamos a ponerlo. Hay otro más. Valor o... Montar con precisión, vamos a poner valor. Habilidades pasivas, entonces... Morrigan... Con Morrigan no hay nuevo nivel. Mavari sí, perro de guerra, 3. Fuerza, destreza... Constitución. Sten. 3 puntos. Fuerza. Constitución. Constitución. Y 1 punto para gastar. Nada más a 2 manos. Pues. Aceptar. Vale. Ya está. Mejorado. Ahora vamos a... What do you need? Me gustaría preguntarte algo, vamos a... Such as they are. I imagine that eventually the Grey Wardens outside of Ferelden will wonder what's happened. Why there's no contact from Duncan. Como la Dracanich. They'll send someone. We could try to contact them. But that would mean leaving Ferelden, and even if... About the Grey... What do you need? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. Es que necesitas hablar. Que no lamentes, bueno. No entiendo. No quiero que te vuelva a desmoronar. I should have handled it better. Vamos a
Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. Lo único bueno que tiene Dragon Age 2 es que la afinidad de los poderes nuevos que tiene el personaje, ¿vale? Va en base a tu afinidad. Si la afinidad es positiva, tiene unos poderes, pero si es afinidad negativa, consigue otros. O sea, puede ser que no le caigas nada bien y tenga otras bonificaciones de poderes. Esa es la única cosa buena que veo de Dragon Age 2, que aquí le falta. Pero bueno, no pasa nada. Creo que sí, bueno, mejor olvidemos de ello. No pasa nada, bueno, vamos a seguir. Bueno. Te tenía, te... I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him in the battle. I feel like I abandoned. A ver si me da un poquito de bonificación con todo este rollo hablando. Te salvó la vida enviándote a la torre. I know. I think he came from Hyeba, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Have you had someone close to you die? Not that I mean to pry, I'm just... Yes, I suppose you must have. I can't even imagine, really. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Pues venga, positivismo. Quizás te acompañe, pero creo que también era amigo. Bueno, ha sido un placer. Vamos a ponernos... Mira, +3, menos mal. ¿Y ha subido algo? ¿Algún podercillo? Venga, venga. Que sí, venga. Ah, no. Un momento no. Bueno, pero un +3 que... Por afinidades... Liana, bueno, está justo en el medio ahora, que se había puesto en negativa conmigo. Está un poquito avanzada. Este se ha quedado en el medio. Ya va recuperando un poco confianza. Ya que tengo más afinidades, Morrigan y Caniche. No sé de currar un poco, Todavía que no. Yes. Well, here I am. Quiet. It was a life suited for contemplation. In the cloister, away from the fuss and flurry of the cities, I found peace. And in that stillness, I could hear the Maker. But it was not perfect. Some of my chantry fellows were condescending. That is the nature of religious folk, I suppose. Condescendientes. When I talked about my beliefs, that the Maker reveals himself in the beauty of his world, they treated me with disdain. They want to believe that he's gone, so that when he turns his gaze on them, it means they are special, chosen. He cannot possibly have love for all, the sick and the weary, the beggars and the fools. And honor. Me pica el oído. Siempre me pica el oído izquierdo cuando llevo estos auriculares. Prefiero si esa capilla. Vamos a hacer... Thank you. Maybe I am wrong. But it is the Maker's place to decide if I am worthy. Not men. Not the chantry. But there is work to be done. And I have talked enough for now. ¿Hoy? Ah, bueno, mira, +2. Después del rollo que se me ha tirado. Culpa del mundo. Vamos a ver, yo necesito a... Si voy a ir al mundo de los elfos... Vamos a ver a Lister. Para que haya piques entre ellos. Y no sé si enviar a Caniche o a Leliana. Es que las habilidades de Caniche son un poco... Me voy a poner a Caniche, pero luego...
podría ir al bosque de los elfos o podía ir al pueblo de Risco Rojo. Vale, sobre el círculo de los enanos. Yo soy con los enanos. Hay mucho politiqueo hoy también. He ido a la torre del círculo, la tengo ya ahí. Y luego bajaremos abajo y subiremos. Y último dejaremos a los elfos y vamos a hacer eso. Venga. Vamos a hacer una vuelta así. Ah, mira, aquí veré si me va bien el caniche. Ah, no, que es una cinemática. I bring word, sire. There are demands from the Banorn that you step down from the Regency. They are said to be gathering their forces, as are your allies. It appears it will be civil war after all, despite the Darkspawn. Pity. I also have an interesting report. There seem to be Grey Wardens who survived Ostagar. How, I don't know. But they will act against you. I have arranged for a solution, with your leave. The Antivan Crows send their regards. Zebran. An assassin? Against Grey Wardens, we will need the very best. And the most expensive. Just get it done. Zebran me lo puedo poner en el grupo y es bisexual. Puedes romance con él tanto con un chico como con una chica. Y según dicen las lenguas va a aparecer en Dragon Age 4. Aunque tiene un cameo en Dragon Age 3 en Inquisition. Uy. Esto parece una trampa. Preparada. A ver. ¿Y qué me pasa que me equivoco? A ver. Caniche, aquí. No tiene habilidades y esto me lo he puesto yo aquí. Tiene las de guerrero, ¿vale? No las he puesto y aquí tiene. Gruñir. Penalización, defensa. Esto ayuda a de la mayoría de enemigos cercanos. Fortaleza. Resistencia a fuego, frío y electricidad. Joder, no está mal. Carga. No tiene estas. Bueno, a ver qué. Y el... táctica. Perro de guerra. Vale, solo puede tener perro de guerra. Táctica defensor. Y dañador. Defensor. Luchador. Arquero. Defensor. Es defensor. Y Morrigan. Recurandera. Acción de vida experimental. Dañador. Como hasta ahora. De apoyo. Controlador. Desgastador. Vamos a poner controlador. Explosión mental, horror. Absorción de vida. Lo que... las armas y las armaduras que tenía Wynne, se las ha quedado la perraca de Wynne, ¿no? Todo sobre voluntad. Dos magia más 2. Bueno, defensa más 6. Se queda con la técnica de encantado superior. Más 5 resistencia mental. Tan tapada, la pobre. No parece ella. Ah, a fellow traveler of the fair lands. Are you a seeker, perchance? My packs are light, but I have a tome of strange origin.
the Deus V Eternus, rumored to be the last message to a sinful world from the Maker himself. Ah, will the wonders of this all-too-small land never cease? Well, es un timador. They will for you. Get them! Hay un mago ahí. Un mago. Etcétera aquí. A ver, voy a tener que quitarle a Morrigan. Esto. Porque, vamos. Cuidado del camafeo. Que no se me va a ir nada. A Morrigan. Pues nada, después del inciso vamos a continuar yendo al poblado de los enanos. Pero es que Caniche es... no me gusta nada. Me ayuda bien poco. Es que las prioridades que tiene no... que debería poner a Liliana. Un momento, aquí. Para cambiar el grupo. I have been studying Mother's grimoire. Do you wish to hear what I have found? 'Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands. But this is not it. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. That is closer to the truth than you might think. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one, and always wondered why not. And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. I do not know. Perhaps 'tis as she said, the Darkspawn threaten her as much as they threaten anyone else. Or perhaps she believes that this journey will make me more powerful. According to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far less time for Flemeth to settle in. There is only one possible response to this. Flemeth needs to die. I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain, and I need your help to do it.
Because if she is slain while I am near, I am not certain that she will not simply be able to take possession of me right there. So obviously I cannot be the one to do it. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Kakari Wilds without me. Confront her and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host and recover her power, if that is even possible. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is yours. Not really, but the sooner the better, no? I am grateful. The sooner this can be done, the sooner it will set my mind at ease. I await your command. We are in camp, so 'tis as good. Nada, no está de acuerdo, pero hasta que no cambien las cosas, vamos a irnos. Vaya con Flemet, Eso fue, avisé que el rollo Flemet. Vale, vamos con los enanos más que a lista. Voy a coger a Shale, que tiene que ver con los enanos. Indeed. Lo de Flemet ya lo haré. Lo haré después de los enanos. Como tengo que dar la vuelta, lo haremos así en orden. Ahora, aquí en las aventuras. Compañeros, el grimorio de Flemet. Vale. Hierbas mágicas, semillones a las profundidades. Búsqueda de Brecilia. Orzammar, vale. Pues vamos allá. ¿Se acuerda que no está Wynne? Cataplasma. Madre mía. Con los cazarrecompensas. Voy a hacer una cosa. Shale es tanque, pero aquí vendría bien que en lugar de luchador fuera defensor. Ya que Morrigan lo pongo controladora. Y si es defensor en lugar de controlador a Morrigan, desgastador, de apoyo, dañador. Ah, virgen. Vamos con el enano. I have contracts. They can't shut us out like this. Surface silks, half price. Todo lo que pueda vender. I'm supposed to live with no crafts to sell. I'll be ruined. Well, they need us. The gate stays closed, that city's starved.
Can I interest you in something? I've got the finest selection of previously owned armor and weaponry this side of Val Royale. Oh, tengo un espectador. No sé quién eres, pero te voy a saludar por el chat. Why pay through the nose for new equipment when you can buy it like new for much, much less? Oh, here and there. Look, that's really not important. The important thing is, it's cheap. And just as good as what you'd find at a smithy. Oh, of course. A ver, un vistacito. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Y aquí puedo vender el feldespato. Los documentos privados. Topacio sobresaliente. Los regalos en campamento siempre dan más bono que en medio de la aventura. Cinturón de herrero enano. Espada larga. 840, pero me hace un ataque, ¿verdad? Estos a 2 manos. Espada kunari. Bueno, esta vamos a comprarla. He hecho batalla a 2 manos, nada. Me sale en amarillo. Tiene que ver algo. You want to see some of the best come back and Tiene que ver con algo de la historia de alguien. My brother and his family. I should round up and... don't mind us. Just talk. Bloody dwarves will argue themselves into poverty if they aren't careful. What can I do for you? This ought to be interesting. Such diction. This man is a true scholar and rhetorician. I am honored to be fired by one such as he. Good day. Están locos. Misión actualizada. Despido. Vale, este ya está. Me queda los de Denerim cuando vaya a Denerim, que es la última ciudad donde está Logan. O sea, no puedo dirigir allí hasta que reúna más gente. Oh, you wish to talk to me? Truly, it's a courtesy for one so well armed to notice a lowly merchant. Someone has to. Trade with other races can dry up. We surfacers are Orzammar's lifeline, even if we're denied a caste. The Assembly says we've turned our back on the stone, but they still use the goods we bring. Hypocrites. That's not right. Someone should do something. Maybe it'll change by the time my children are grown. Twice a year, I'm confined to a trade stall in the Commons, but I see enough. It's very closed in. My grandfather says I've lost my stone sense. I was born topside. I don't remember having it. Best of luck to you. How long? Someone get them to tell me how long, because this is ridiculous.
Este es el... Vale. Vamos aquí. King Loghain will not... Vieta! This land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Loghain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever you call them in your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper. Orzammar will have none but its own until our throne is settled. Who doesn't? If I don't get in, no one should. Orzammar has no king. Endrin Idukan returned to the stone not 3 weeks ago, sick over the loss of his sons. The Assembly has gone through a dozen votes without agreeing on a successor. If it is not settled soon, we risk a civil war. The Wardens killed King Cailan and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Loghain. Well, that is the Royal Seal. That means only the Assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're letting in a traitor? And a foreigner? In the name of King Loghain, I demand that you execute this stain on the honor of Ferelden. Que te clavo nada de esto. Intimidar. Corre en tu falso rey. Los enanos no escucharán a nadie. Tú eres el traidor. What? Lies and slander? King Loghain will not suffer this. I will not suffer it. I'm his messenger. Kill each other as you will. But take your sodding fight off my doorstep. Let's crush them all quickly, shall we? Este equipo tal y como configurado es mejor. Topacio. Catalogación arriba y ruina de rayos novicio. ¿Ves? Equipo de curación. A tomar viento. Unos payasos menos. Ya estamos aquí. You've done me a service. That fool Imrek was barking for a week. Are all humans so touched? You are free to enter Orzammar, Grey Warden. Though I don't know what help you will find. Anda, esa ahora Minas Moria, digo Orzammar. En busca de guardián. Los Orzammar están sumidos en el caos. En el barrio del Diamante. Tengo que ir en el barrio del Diamante. Vale. Uy, aquí el colectivo de magos. Champiñones. Fair journeys, Warden. They say the Darkspawn have left for the surface. Better a few bits for an old man. May the ancestors protect Mecca, wherever she is. They say the Darkspawn have left for the surface. So I am led to understand that the sister is a follower of this Maker. Am I the sister? Oh, that's so cute. It's like you're my big brother. Or sister. Or whatever. Entre ellos son muy buenos. I am a creature of stone. I rather doubt that we would be related in any shape or form. Oh, I didn't mean literally. Don't you think that people can be related in spirit? I notice that humans tend to believe in a great number of things that are not true, even when given evidence to the contrary. Believing in things when there is no proof is what faith is all about, Shale. Believing in things when there is no proof is what gullibility is all about. So I am gullible now? I take it we are no longer sisters in spirit.
Barrio plebeyo. El mapa es así, vale. Voy del barrio Diamante, este es el barrio plebeyo. It is the Assembly who makes a king, and a king who nominates his successor. None of it is carried in the blood. Or, as now, when someone tries using the Assembly to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Harrowmont was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew! Handlers, separate these dashers in the Diamond Quarter. I will not have Balin incite a riot. Not speak that way about the man who should be king! Está la cosita tensa, ¿no? Un poquito. Con el cajón de mierda es un poquito abierto. Vieta, surfacer. I'm bid to let you walk the commons, but keep your place. Warden or not, I want order. Surface problems. Well, we have no king to hear you. You can join the shouting at the Assembly in the Diamond Quarter if you want. Bunch of Desher lords bickering over sand. Balin, Harrowmont. Is one so different? No paragons here. They've caged themselves for fear of each other. As you've seen, keeping order down among us working people is dodgy. No place for a proper lord. Balin speaks through his second, Vartag Gavorn, in the Assembly. Lord Harrowmont speaks through Dulin Ferender from his estate. See, that's why I don't want you surfacers seeing our worst. You'll think that's all we are. The market is thin, but busy, and the tavern never closes. Bad blood is usually kept to the proving. Should toss Balin and Harrowmont in there, sort this all out in a hurry. Yes, you should. Nueva visión. Orzammar. Wynne es el señor de Harrowmont, uno de los dos candidatos al trono. Lugarteniente del príncipe Belen. Y aquí en el mapa aparece mercader de gemas, Dagna, Hilda, hermano Burkel, Salón de los Héroes, estaciones, primeros, el Escorial y el barrio de Montepay. Pues vamos. Good day to you. Ancestors' garden. I'm sorry. Did you have an offering for the ancestors? Although, I can't imagine your ancestors reside in the stone. I don't know that word. This is a section of stone kept bare to receive our prayers. The stone gave rise to our people, and it is where their spirits return in death. My name is Vilda, widow of Turak of the Smith caste. I pray here every day for my son, Ruck. I only wish I knew whether I should be asking for his safe return or for the ancestors to accept his soul. It was 5 years ago. He was only a youngster. He joined a Deep Roads excursion, the only smith to go with the warriors to repair. But he got separated somehow. When they came home, he wasn't with them. Stone guide your steps.
Tengo que ir para el otro lado, digo, ¿verdad? No quería ir por aquí. Did you see that? I cannot believe what this city has come to. This would never have happened when Endrin was alive. Aye. What a terrible burden for a father to have only Balin left of 3 fine sons. In the end, Endrin himself recognized that Balin cared for nothing but power. It was Endrin who ordered his son away from his deathbed and embraced Lord Harrowmont as his heir. He is a good man and a skilled general. King Endrin trusted him with his life, and I will do no less. Everybody knows he killed his brother Trian and let his father's favorite son take the blame. And many Pues ideal para ponerlo en el trono por mi personaje, en plan, los elfos urbanos hemos sufrido, vais a sufrir vosotros con un tirano. You come at a sad time, stranger. I'm going home to wait it out. I suggest you do the same. One day the Paragon Branca will return. Oh, it's on that day. Blah, blah, blah. What happens if the Assembly never picks a king? The great Paragon Branca will never return. The ancestors... I knew I should have stuck to common nugs. I've gone and lost them too. I'll never find them the way they skitter. Common nugs? I don't like those. They look dirty. No way I'm going back to that supplier in Dusttown. Guess I'm shutting it down. Gotta boil them before roasting, but otherwise no, safe as sand. Some people swear they make good pets. May as well leash a turnip, I say. Good on you, stranger. Only need one to turn this around. ¿qué está esto? No. Excuse me, do you have a moment? Barrio de Amar. Greetings, and welcome to Garen Garrison's luxury goods shop. Wow, there are a lot of you. And I've never seen one of those before. The things they come up with. What was I saying? Oh, I was hoping you wouldn't notice. Most people don't anymore. Or maybe they're too polite to mention it. I had a little incident a few years back. Too much time with the raw lyrium ore, you know. Maybe it was a bad vein. I cut myself and the dust got straight in the blood. Since then, it's been a little hard for me to concentrate. Except when forging. Then I'm straight as an arrow. Best work I've ever seen. Look around the shop. See for yourself. ¿Qué puedo vender? El topacio. Y escamas no. Ya está. Mira, amuleto de oro, brazalete. Todo esto es para regalar, ¿sabes? Espejos. Se cuesta mucha pasta el vivificador. Dios. Esos poderes tienen un precio, pero de ser así, no es visible. Constitución general solo como la exploración, armadura, efectos curativos recibidos. La polla está en ello. A ver esta. No sé qué hacer con esta. You look like you're not from around here. Porque esta puede aparecer en Inquisition. Y es la asesora que me pondría las runas en las armas y crearía cosas mágicas para Inquisition. Los enanos no pueden practicar magia, pero pueden forjar magia. Al menos ella en este caso, que tiene talento.
Y me va a pedir que la lleve a la torre de los hechiceros. Que sería una excusa para poder recuperar a Wynne si puedo. Podría putear, decir que no para que en Inquisition apareciera otro personaje. Pero la voy a llevar a la torre de los hechiceros, porque si no, es que así ya tengo la excusa para volver y coger a Wynne. Oh, wonderful! I've been trying forever to find someone who really knows the surface world. I don't suppose you've heard of something called the Circle? Círculo de Maus. I've been trying to reach someone there for years. I've sent missives with every caravan, but I never get a reply. I want to know if they would accept me for study. I don't want to do magic. No dwarf can cast spells, but I don't see why I shouldn't study it. It would be a valuable exchange. Orzammar would learn of one of the great natural forces of the surface. And the Circle gains direct access to our knowledge of lyrium smithing. What do you mean? Oh, you're looking for payment. My father's shop refines lyrium for smithing. If you help me, I'm sure I could get you some. Vale. That would be wonderful. My name is Dagna, daughter of Janar of the Smithcast. Tell them I've already begun reading the Tevinter Imperiums for Tikum Kadab, and it's just fascinating. Did you know the Imperial Magister Lords once had genealogies of every human family known to produce a mage child? She's so enthusiastic and adorable. I'm glad we're helping her. Oh, I'll go pack my bags right now. I'll be waiting by my father's shop. Al menos sube un punto más Leliana. Y en misiones. Voy a dejar de emitir, pero antes quiero cerrar esto un poquito. Aunque los enanos al círculo. Vale. Por aquí se va. Vale, los caminos de las profundidades, ¿no? Está lleno de cantos tenebrosos, pero no es momento de ir. De momento. Mira un look. Go on, I'm out of the nug game, got nothing to sell. Saraka, I'm back in the game, such as it is. I don't have much besides gratitude, but find a bunch more... Al menos. Voy recibiendo un poquito de dinerito extra. A veces hay que ayudar. Forzar a que te paguen por la ayuda en este juego. Hacerlo todo altruista. Vale, al menos yo nada. You're back? But it takes 2 weeks and 4 days minimum to make the journey to the Circle Tower. I'm guessing you haven't left yet. Well, I've waited 19 years. Another month won't kill me. Vale. Pues lo dejaremos aquí antes de entrar en el barrio Diamante. Uy, que me estire un poquito. En acerca de hoy por la tarde pondré los horarios de emisión, ¿vale? Así que estad así un poquito atentos. También lo pondré en mis redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook. O sea que si estáis por ahí y le echáis un vistazo, seguramente lo avisaré. Porque tengo un problema en Instagram que no me deja postear una simple foto. Pero bueno. A ver si se me soluciona pronto. Nos vemos, ¿vale? Hasta la semanita que viene. Ah, y por cierto, acordaros de... que no me sale. Del directo que voy a hacer de YouTube también la semana que viene, que ya lo anunciaré en las redes sociales, sobre qué tal ha ido la partidita del Zombicide. ¿Ok? Ahora sí que nos vemos.